Hallo, mijn naam is Monic Schijvenaars en binnenkort volg jij een workshop Mindmapping bij mij. Om te zorgen dat we in de korte workshop zoveel mogelijk leren van hoe mindmapping werkt, leg ik je nu een paar begrippen uit, of dat laat ik tenminste de uitvinder van het mindmappen doen, en ik geef je een paar voorbeelden. Op die manier weet je al voldoende van mindmappen om in het klaslokaal samen aan de slag te kunnen met de app iThoughts HD, die het mindmappen heel erg makkelijk maakt. Wat is een mindmap? Waarom maak je eigenlijk een mindmap en hoe doe je dat dan? Tony Buzan, de uitvinder ervan, legt het ons uit. Do you need to come up with brilliant ideas or find inspired solutions to any problem? Tony Buzan is the world's leading author and top lecturer on the brain and learning. He has changed the lives of over 250 million people with his revolutionary system of mind mapping. So, what is a mind map? A mind map is a thinking tool that reflects externally what goes on inside your head. The mind map was like a Swiss army knife for the brain. Anything I wanted to do in terms of thinking, contemplation, cognition, remembering, creating, the mind map was the ideal tool for that. Mind mapping is straightforward and fun. We start in the center of a blank page. We connect branches to the central image and connect second and third level branches to the first and second, and so on. The brain is radiant. It thinks centrally and explodes out in all directions. Branches are curved and tapered rather than straight-lined. They are organic and free-flowing, as opposed to structured and uniformed. The branches on a mind map are the reflection of the way the brain thinks. So when you think of anything, if you think of chair, you have your picture and then you have your associations of that. The brain thinks by imagination and association. The reason why traditional note-taking in lists and lines doesn't work, actually is counterproductive, is because it doesn't have the associations. If you don't have associations, you don't have connection. If you don't have connection, you don't have memory and you don't have thinking. In a mind map, the branches are always curved, curvilinear. Reason why? Nature is curvilinear. And if all the branches are straight, it is literally rigid, similar, and therefore boring. The brain will very quickly get unhappy with a whole bunch of rigid, straight lines. It gets absorbed and intrigued by the beauty of curvilinear. We add one word to each branch. One of the important points in structure in a mind map is to have one word per branch. Why? Because if you have one word, that one word with all its associations is free. If you put them together, you're making it more rigid. And very simply, for example, if you were mind mapping and you wanted to put Tony Buzan, if you put Tony Buzan, you've stuck them together with glue. But if you put Buzan and then Tony, you've got the freedom to radiate out my father, my mother, my brother, the history of the name, etc. So the single word per line gives you much more freedom, much more creativity, much more clarity. Ideally, the length of the word should be the length of the branch, for the very simple reason that if this word here is then placed next to this word here, and the branch and the word are the same line, then the meeting point is very close. So the two words are in space close, i.e. they're connected. If you've got one word, little word here on a long branch, and a little word over here and a long branch, the words are disconnected. We don't use colour in notes traditionally because we are told not to in school. All the research says exactly the opposite should be so. We love colour, and studies at London University showed that people who use colour and image in their imagination when they are learning and trying to remember
inevitably do better than those who don't. We use images throughout. Throughout a mind map, there should be keywords and key images. And if an image is easy for you to do, instead of people, you can quickly just draw 3 little stick figures. The image is a picture. The picture is worth 1,000 words. Another important point about the use of images, the use of associations, is that all the great geniuses did that. So if you start to use associations, you start to use images externally, you will join the pantheon of the great geniuses like Leonardo da Vinci. Leonardo did it. Darwin did it. Beethoven did it. Every genius used image and associations, and the mind map is the process by which you can do that. It's a genius tool. Misschien moeten we een lang verhaal nog even kort samenvatten. Buzan zegt feitelijk, het brein heeft oneindige mogelijkheden en door het denken lineair en associatief te combineren, krijg je gewoon betere ideeën. Het resultaat is uiteindelijk gestructureerder en overzichtelijker en een heel stuk creatiever. Het is een goede manier om je ideeën op papier te zetten. Ik geef even een paar voorbeelden van mindmaps die ik gewoon gebruik in mijn dagelijks werk. Mijn mindmaps zijn overigens niet zo curly als die van Buzan. Op de een of andere manier hou ik blijkbaar wel van een vrij strakke orde. Maar het is wel zo dat ze heel krullerig en associatief tot stand komen. Vervolgens orden ik de onderdelen en heb ik een heel overzichtelijk geheel. In dit geval zie je voor je een projectplan. Bij elk nieuw project dat we binnen het SPON uitvoeren, wordt dit projectplanoverzicht gebruikt. Dat is vreselijk handig. In de workshop zullen we zelf aan de gang gaan met het maken van een mindmap. Het is handig als je dan voor jezelf weet wat Buzan ook al benoemde, namelijk hoe maak je een mindmap. Het handigste is om een onderwerp centraal te zetten en vrij associatief woorden eraan toe te voegen. Je maakt hoofd- en bijzaken en die zet je in verschillende takken neer. Je kunt linkjes leggen tussen de hoofd- en bijzaken. Je kunt een beetje schuiven met je opties. En uiteindelijk maak je er iets heel moois van. Ik heb een mindmap ook wel eens gebruikt om een boekje samen te vatten. Ik vond het heel handig om te leren onderhandelen. Dat kwam me wel eens van pas in het werk. En daarvoor heb ik een mindmap gemaakt omdat ik niet echt het hele boek bij me wilde hebben als ik met een potentiële onderhandelaar aan tafel zat. Uiteindelijk heb ik het boek Excellent Onderhandelen, een soort bestseller, in 5 thema's op een rijtje gezet. En ik kan je vertellen dat het gewerkt heeft. Ik was heel blij met het resultaat. En hier zie je hoe je dat kunt doen in de vorm van een mindmap. Ik hoop dat ik je een beetje een beeld heb kunnen geven van wat mindmappen is. Ik hoop dat je er ook enthousiast voor bent geworden. Als je er nog steeds zin in hebt, kom dan naar de workshop en dan gaan we samen aan de slag in iThoughts HD. Het is wel handig dat je die even downloadt, bij je hebt. Liefst ook met iOS 7, het laatste besturingssysteem voor de iPad. Anders ziet het er net weer allemaal anders uit dan bij iOS 6. En dan gaan we samen aan de slag. Dan maken we een mindmap en dan leer ik je ook hoe je hem kan exporteren van een mindmap naar bijvoorbeeld een Word-tekst. Vreselijk handig en heel erg leuk om te doen. Tot binnenkort.